قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لكم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركزنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب جنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو يشاءون لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نؤمله نكتسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأقصار نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت
محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك أواك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله
قد أذنت لك فدخلهما تحت الإسراء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. فتقبلني أن أكون معكم تحت الكساء. وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي ويا خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء ورفع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها. فقال جبرائيل
جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله قال رسول الله وعليك السلام يا دين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الحصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ایک سورج فاتحہ پڑھ لیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومنات السلام علیکم. آج سنوں سے ایک مرضہ ہے سورہ فاتحہ خرم علی میں سابق نفس کی کے لیے پڑھی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہاں سے ایک اور ایک معاوضہ ہے ہمارے مختار انکل مختار مخرج اور ساجد بھائی کے والدہ بانو اور انصار کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ باقی کا سواب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پردیس میں زینب کو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے ہیں کھڑے سب
18 बरस के पाले को परदेस में अरमान निकला बानों का है लाश पे नौहाबानों का पाएगी कहाँ ये कूक जली पाएगी कहाँ ये कूक जली 18 बरस के पाले को दिल थाम के अकबर की मादर कहती है ये सरवर से रोकर खोआए कहाँ ऐब ने अली खोआए कहाँ ऐब ने अली 18 बरस के पाले को नाजों से मुरादों से पाला शादी का ज़माना जब आया मैदान में खो कर बैठी रही मैदान में खो कर बैठी रही 18 बरस के पाले को परदेस में किस्मत का करूं मैं किस से गिला खिदमत के आवाज कुछ भी न मिला सहरा भी न ज़ैनब बांध सकी सहरा भी न ज़ैनब बांध सकी 18 बरस के पाले को परदेस में ज़ैनब को बैठी 18 बरस के पाले को सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आप लोग से इत्तेमा से आगे आगे आ जाइए प्लीज ट्राई टू कम एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल जज़ाकल्लाह आगे आगे आ जाइए थोड़ा आगे आप लोग तशरीफ लाएँ तो पीछे से आने वाले अगर आपको मेरी बात समझ मिलेगी तो फिर वहाँ पर सीढ़ियों के पास जगह रहता हूँ तो कैमरा इसमें लगाया तो आगे करने इसको कैमरा को या फिर आगे
कैमरे को छोड़ दे, आपको बात रहेगी। एक इल्तिमास है सूरह फातिहा बराए इसाल सवाब मरहूम खुर्रम रज़ा अली इब्न सारिक मखरज और अपने मरहूम लवायतीन तमाम जितने भी हैं उन सब के लिए, और जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात जहाँ भी हैं उनके इसाल सवाब के लिए सूरह फातिहा पढ़कर उसका सवाब उनको बख्श दिए। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ोदा हमारा न किया। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया, पर तूने दिल आज़ोदा हमारा न किया, और हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, हमने तो जहन्नुम की बहुत की तदबीर, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। एक बार फिर रुको भी। साथ अपने
درود پڑھنے والوں میں بھارتی کے سواب ایک سورہ فاتحہ کی انتباہ سے خرم الدین کے ساتھ میں خرچ کی ہوئی ہے اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد جب نوجوان کی جب نوجوان کی لاش پائی حسین نے ہو کر ہر ایک گام پار کھائی حسین نے گر کر زمین پا خاک اڑائی حسین نے دل تھام کر یہ بات سنائی حسین نے آنکھوں سے سوچتا نہیں مجھ دل ملول کو آنکھوں سے سوجتا نہیں
سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام مومن و مومنات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصاً جو حاضرین مجلس سے ان کے مومن و مومنات بر محمد و آل محمد صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى شک بر کی جو مقتل سے گھبرا کے
بیت کو نڈھات پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرا کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک قصاص آیا نا میرے بچے کو 18واں سال آیا نا میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا جو کہ بانو سے یہ فرمانے لگے سروردی سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماں ہے جبھی سانس آتی ہے پہر دم ہے دم باز کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب کچھ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہیں مرنے کے قریب سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بانو لا شک بر کی جو ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات برا کرم آگے آ جائیے تھوڑا سا آگے ہو جائیے خدا کہ مرحوم خرمانی مرحوم اسال رحمه الله تعالی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على إمام القبلتين ونبي الحرمين وأفضل الثقلين وجد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الصادقين المنتخبين الميامين والذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية
والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الردبية والجود الثقبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ثم يقول في سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أهل البيت عليهم السلام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. The chapters which I recited are known to each and every single one of you. They're the final two chapters within the Quran, the 113th and 114th surahs of the Holy Quran. These two chapters are amongst those chapters which were revealed alongside one another. That when they came down together, and when they have their content mirrors each other. Because when you look in Surah Al-Falaq, you find that over here there's one name and title of Allah which is given in Surah Al-Falaq. That over there you say, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, that I seek refuge in the Lord of the daybreak. But then after that you find that there are three trials and hardships which are mentioned, which I'll come to later. But in Surah Al-Nas you find it's the exact opposite. In Surah Al-Nas, you find that there are three names of Allah and there's one hardship for mankind. So in many ways, you find these two chapters, to understand them, you have to understand them alongside one another. These chapters I picked for this majlis because first and foremost, you find that when it comes to gifting different recitations to your marhumeen, you find these chapters are something which are common within that. But these are those chapters that when you look in the narrations, you find that together they were given the title Al-Mu'abbidatan. Al-Mu'abbidatan in the sense that they are the cure for those within this world. That, O mankind, whenever you have any hardship, recite these two chapters and reflect upon these chapters. Because these chapters, they explain what problems and hardships they are within your life. And when you look at the context of these chapters, you find that there are many different narrations, but one narration which is popular outside of the Shia world, which is worth to examine, is that they said that Rasulullah was afflicted by magic by one of the Jewish women of Medina. Thus Allah revealed this chapter to cure the Prophet Muhammad. Now the question that comes up from the first level is this something which is possible for the Prophet of God to be afflicted by magic? And over here you find that there are three pieces of evidence which go against this. The first piece of evidence which goes against this is that when you have a prophet, the goal of the prophet is to guide the ummah. And when that individual is guiding the ummah, you find that guidance is given towards the intellect. Now you find there are three possibilities for the intellect of that prophet. Either his intellect is less than the members of the ummah, or they're equal to the members of the ummah, or they're greater than the members of the ummah. You find there's no fourth possibility outside of these three possibilities. If you say that his aql is less than the aql of those within the ummah, then how is he guiding? For his capacity is less than the ones whom are being guided. At the second level, if you say that they're equal, then even that is problematic.
Because for him to be a guide, there must be something additional and extra within him that those whom are being guided don't have. But at the third level, you find that if you say his intellect is greater, then you find that the picture, it fits in the situation. Now for Rasulullah, when it comes to his intellect, if we say that his intellect can be afflicted by magic, you find that this leads to a number of problems. For example, when you look in the Quran it says, Atiullah wa Atiur Rasul, that obey Allah and His Prophet. The verse is unconditional. It does not say obey Him in the house, obey Him in a particular situation. But no, it goes to such an extent. In another verse, it says, وَمَن يُطِيعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, that the one who has obeyed the messenger, it is de facto as if he has obeyed Allah. Now over here, because the verse is unconditional, if we say that this individual had been afflicted by magic or by somebody else, then the unconditionality of this verse wouldn't apply, because it is saying obey him in all situations. But you find that these are two out of the many evidences that come at the onset of this surah. But when you begin these two chapters, the 113th and 14th chapter of the Quran, the first thing that the verse it says is قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, that, O messenger, say that I seek refuge in the Lord of the daybreak. You see, Allah is also the Lord of the night, and He is also the Lord of the afternoon and the evening. But over here it says the Lord of the daybreak. And the word that it uses for daybreak is not the word fajr, it is not the word sob, but it is the word falaq. The word falaq occurs in two places in Surah Al-An'am. In one description, it says Allah is Faliqul Isbah. In Dua al-Iftitah, you recite this line, that Faliqul Isbah, that Allah is the one who cleaves the daybreak. And then in another verse, it says Faliqul Habbi wan Nawa, that Allah is the one who cleaves the seed and the kernel of the seed. Over here, you find that it is describing the morning time with the word falaq, in the sense that the morning is that which cleaves the darkness of night. And over here, this chapter, which is explaining to mankind that how do you seek refuge in your problems, it is saying that your Lord is the one who cleaves the nighttime. And in the way light comes after darkness, you find that khair and goodness will come after difficulty within your life. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. And I seek refuge from what? From the evil of that which Allah has created. Over here in this ayah, it's very specific. It is not saying that Allah created evil, but it is saying, O Prophet, say that I seek refuge from the evil of that which Allah has created. In other words, that which possesses evil is the creation. The Quran is giving a subtle hint that when you look within existence, that which is evil is not created by Allah. Allah, He creates that which is good. But if something is evil, it is only evil in relation to something else. You know, water is something that mankind cannot survive without water. Now, if I ask you the question that is water good or is water evil, what would you say over here? Many of you would say that water is good. But when that water, it gathers together in a hurricane and it begins to destroy society and it begins to take life and property, that same water which is good, it becomes evil. This goes to show that evil in and of itself doesn't have a wujud in existence. But for something to be evil, it is in relation to something else. That I can take a knife, I can cut a fruit, I can take a knife, I can stab a human being. At the end of the day, a knife is a knife whether you carry out good or you carry out evil. And over here, the Quran, when it says in this chapter, Min sharri ma khalaq, it is saying that evil is something which is carried out by mankind and it is not created by Allah. Now over here, after it mentions this, you find that this was a general description that say, O mankind, I seek refuge from the evil of creation.
But then it describes three specific forms of evil. It says, number one, وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, that I seek refuge from the night when it gathers. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, and upon those who blow upon the knots. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, and I seek evil from those who envy when they carry out such an act. You see, whenever mankind carries out any action, there are four things that they look for within that action. The first thing is that they look for a benefit. If a benefit isn't there, they won't be inclined towards it. The second thing they look for is a method. That after you've understood this action has a benefit, there needs to be a method within that action. The third thing after that is they make sure that there is no obstacles preventing you from carrying out the action. That once you have understood there is a benefit and you've understood the method, then you want to prevent those from stopping you. And at the fourth level, once you have carried it out, you don't want harm to come towards you from others. Over here in this chapter, the Quran is showing that, O mankind, whenever you carry out any action, this chapter is covering all four of those elements. That when it says, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, that I seek refuge in the Lord of the daybreak, مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. The first thing I seek refuge from is harm. In other words, what I want is benefit. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, and I seek refuge from the night and when it gathers. You know, one of the features of night is that when it is dark, when it is night, you don't know what your path is. You don't know what your method is. You don't know which way you are going. You seek refuge and you find a method. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, and those individuals who blow upon the knots, which is a metaphor for magic or a metaphor for those who try to prevent you, I seek refuge from that. And from the fourth level, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, when the action is carried out, I seek refuge from those who envy it and cause problems over there. So you find when you look at each of these entities in Surah Al-Falaq, you find that it is referring to those problems and hardships of this dunya. And it is referring to those problems and hardships which are related to not your belief, but towards your outward life. That is why within this chapter, there is only one name of Allah which is taken. And through that one name, we seek refuge in these three things which are of this world, which are related to our outwardly life. But when it comes to Surah An-Nas, the picture is opposite. That enemy in Surah An-Nas isn't an outward enemy. And that enemy isn't an enemy of this dunya necessarily, but it is that enemy of the hereafter. And that is why when you seek refuge from him, you don't just say, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, one name. You say, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ. And after taking these three names, you say, مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ, I seek refuge into that, from that which whispers as they are hidden. So now over here you find that these three names and shaitan is being called as hidden. We say Allah in Surah Yasin. Over here you use the word khannas. Khannas literally means that which is left behind or that which cannot be seen. But in Surah Yasin, when you describe shaitan, Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin. That, O Bani Adam, that did we not take a covenant from you that you would not worship shaitan, who is a manifest enemy. On one side, the Quran says shaitan is manifest, he is mubin, he is clear. But over here, you find that the Quran is saying that shaitan is hidden. That is this a contradiction between the two? You find that there's no contradiction. From the perspective of his essence, from his zat, he is hidden, he is khannas. But from the perspective of his impact, of his effect, you find that he is mubin and clear. In the same way that when you look at Allah, Allah from the aspect of his essence is the most hidden of realities. But from the aspect of his attributes and his names, he is the most manifest of realities.
That is why the Quran in Surah Yunus says, وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ. And those who believe, they know that Allah is manifest. Now when it comes to over here, you find that 3 names are taken because this enemy over here is hidden. And this enemy over here is the one who impacts your hereafter. But what are the names this chapter takes? It says, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, the Lord of mankind. Malik al-Nas, the King of mankind. Ilah al-Nas, the object of worship of mankind. You see what this chapter is showing is that whenever anyone sins, it is through the misunderstanding of one of these 3 names. And it is through these 3 names being applied to someone else. You know, the first reason somebody messes up is that they think that there is somebody who can solve their problems besides Allah. That there is some entity they can go to besides God which will bring them tranquility, which will bring a solution into their life. And in reality, that object, that person is their Rabb. So because they misidentify the term Rabb, you find this is the first possibility. The second possibility, Malik al-Nas, is they think somebody has power besides Allah. If they understood that Allah is Malik in the truest sense, that issue wouldn't come up. At the third level, Ilah al-Nas, is because they have made something their goal, their object of worship besides God. Now in practicality, nobody is saying that we are worshiping other than God. But you find that it is through that desire that at the end of the day, this is my endpoint, this is my goal, there is nothing else. And in reality, this is a form of worship. So the Quran is saying that when you understand these 3 names, you find that you'll begin to understand what that true reality it is. And when you have taken these names, you say, الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ, that I am seeking refuge from that which whispers into the breast of mankind. You see, this expression, the breast of mankind, is something to reflect upon. It doesn't say that shaitan whispers into the heart or into the intellect, but it says that he whispers into the breast. Because the sadr or the breast, it represents the capacity of man to accept the truth. And that's why there are a number of narrations which speak about the shifa of the breast. For example, one verse when it describes the Quran, it says, لَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْئِدَةٌ مِّنَ رَبِّكُمْ, that there is an advisor which has come to you from your Lord, وَالشِّفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. And the reality of this Quran is that it cures that which is within your breast. Or another verse will say, فَمَنْ يُرِدْ اللَّهَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, that the one who desires Allah, Allah expands the breast of that individual for Islam to enter over there. In other words, you find that even though shaitan is whispering into the breast of mankind, Allah, He places His guidance over there. That the Quran is for the breast of mankind, Islam is for the breast of mankind. And in that sense, you find one narration, it says that when Allah desires good for an individual, He places the love of Muhammad and Ali Muhammad into the breast of that individual. And you find one aspect of this love, without a doubt, is to remember that musibah which befell upon them. You see, when it comes to the day of Ashura, there is musibah after musibah on the day of Ashura. But as one alim would say, that it is enough for the day of Ashura for it to be musibah, for Ali Akbar to pass away upon that day. That the masayib of Ali Akbar is something which was especially difficult for Imam Hussein. But how did the Imam face difficulties? You know, when it came to Qasim, he would say, oh Qasim, don't go. And when it came to Aun and Muhammad, he would stop Aun and Muhammad. And when it came to Aba Fadl Abbas, he would stop Aba Fadl Abbas.
But from Banu Hashim, Ali Akbar was that one martyr that when Ali Akbar asked for permission, the Imam didn't stop Ali Akbar. And the Imam said, Taqaddam ya bunayya, oh my son, go. In other words, that before Imam al-Hussein wanted to see anyone else cry over their children, he wanted to cry over his son Ali Akbar before that moment it came. And when Ali Akbar would come and he would ask for permission, the Imam would say, oh Ali Akbar, I'll give you permission. But go and ask your mother Layla, oh Ali Akbar. You know, that moment it comes where Layla, she stands in front of Ali Akbar. And how difficult must that moment have been? You know, when the son of a mother doesn't come home, that mother doesn't sleep at night. She doesn't have sukoon until her son is within her house. Now Ali Akbar stands in front of Layla. And Ali Akbar is saying, oh mother, do I have permission to fight? Do I have permission to die? And you find Layla says, oh Ali Akbar, anta qurrata aini Ali Akbar. That, oh Ali Akbar, you are the fruit of my heart, Ali Akbar. You know what Ali Akbar he says? He says, oh mother, if you tell me not to go, I won't go and fight. But oh mother, what will you say on the day of judgment if our grandmother Fatima al-Zahra asked you that was Hussein more beloved to you or was Ali Akbar more beloved to you? The moment Ali Akbar says this, Layla says, oh Akbar, go. Ali Akbar, he begins to go towards the battlefield. And as he gets upon his horse and he's going, he notices that his father is following him. Ali Akbar, he turns around, he sees Imam al-Hussein. Ali Akbar says, oh father, you gave me permission. Imam al-Hussein says, oh Ali Akbar, you don't have children, oh Ali Akbar. Oh Ali Akbar, you don't know what it's like for a father to bid farewell to his son, oh Ali Akbar. But the Imam, he gives permission. You know, as Ali Akbar is fighting, you find that Imam al-Hussein would carefully watch Ali Akbar. And Layla would watch Imam al-Hussein. That whenever there was worry on the face of Imam al-Hussein, Layla would know Ali Akbar is in difficulty. You know, one point it comes that the Imam, he begins to show worry. And Layla, she says that, oh master, is our son Ali Akbar in difficulty? The Imam says, oh Layla, my grandfather Rasulullah would say that the dua of a mother for her son is accepted, oh Layla. At that moment, Layla, she raises her hand and she says, Ya Radda Yusuf ila Yaqub wa Ismail ila Hajra. That, oh, the one who returned Yusuf to Yaqub and the one who returned Ismail to Hajra, return my Ali Akbar towards me. You know, Ali Akbar, he comes and he returns. And at that moment, when he sees his father, he says, Al-atashu qad qatalani, wa tiqlul jawd atqalani. That, oh father, the thirst is killing me at this moment. You know what the Imam does? He says, oh Ali Akbar, place your tongue within my mouth. And the moment Ali Akbar places his tongue in the mouth of his father, he says, oh father, your tongue is drier than mine. Imam al-Hussein says, oh Ali Akbar, go and fight. Your grandfather will give you from the pool of Kauthar, oh Ali Akbar. Ali Akbar, he returns to the battlefield, and as he returns to the battlefield, a moment it comes that from all sides Ali Akbar is surrounded. One individual, he fires an arrow into the chest of
of Ali Akbar. Ali Akbar, he falls to the ground. He says, oh Father, take my salam. At that moment, Imam al-Hussein, he comes to the body of Ali Akbar and he does something which he doesn't do at any other place. You know what the Imam he does? The riwayah, it says, فَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّهِ. The Imam places his cheek on the cheek of Ali Akbar. And when he places his cheek on the cheek of Ali Akbar, the Imam says, عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَطَاء. That, oh Ali Akbar, may this world become dust after you, oh Ali Akbar. على لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات الحسين. ما شاء الله. حسين يا 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 حسين آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر لیلا کے لب پہ ہر دم رہتا تھا ایک نالا لیلا کے لب پہ ہر دم رہتا تھا ایک نالا وہ تھا تو اس کے دم سے گھر میں تھا ایک اجالا آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر جائیں گے وہ یسوع سب خاک میں لہو میں کٹ جائیں گے وہ یسوع سب خاک میں لہو میں دل بھی دیکھنا تھے پہرے کی آرزو میں آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر پھر عید آئی سب نے پہنے نئے لباس پھر عید آئی سب نے پہنے نئے لباس آئے نہیں پلٹ کر امت
کے شہزادے آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر خورشید سا وہ چہرہ رنگت میں تھا سنہرا خورشید سا وہ چہرہ رنگت میں تھا سنہرا پلکوں کی چلموں پر آبروؤں کا پہرا آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا سنتے ہیں اس کا چہرہ سب خون میں بھر گیا تھا کہتے ہیں اس کے دل میں نیزہ اتر گیا تھا آنکھیں ترس گئی ہیں اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر زینب سے ہو کے رخصت جب رن کو وہ چلا تھا زینب سے ہو کے رخصت جب رن کو وہ چلا تھا ہر کوئی بڑھ کے اس کے ماتھے کو چومتا تھا آنکھیں ترس گئی ہے اکبر کے دیکھنے کو علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر یا حسین 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 پیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا سبھی صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو اے نور نظر تم میری نظروں سے نہا ہو
مقتل میں کوئی راہ دکھاتا نہیں ہم کو، اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا۔ میں صرف پیغمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے، کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے، اے فوج ستم بہرے خدا راہ دکھا دو، یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اکبر تیرے صدمے سے پدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، صدقے ہو تمہارے یہ پدر راج دلائے، دیتے ہیں جوان لال ہی پیری میں سہارے، غم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی، میں خاک پہ گرتا ہوں اٹھاتا نہیں کوئی، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، اے سوزے جگر میرا جگر دار کہاں ہے، اے درد نہا لیلا کا دلدار کہاں ہے، اے نیزائے غم نازوں کے پالے کا پتہ دے، اے زخم سینہ گیسوں والے کا پتہ دے، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، وہ عابد بیمار تھا، عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا،
چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق کے امام یا حسن یا حسین مولا حق کے امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے پلی سینے پہ جو شاہ کے پلی جس کی ابارن میں جلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تمام کے نشان مولا حق کے مولا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم وتوجه زيارة السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وقاسم بن الحسن ومسلم بن يقين وهاني بن عروة وحبيب بن مظاهر والحر الشهيد الرياحي السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميع ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موسى الرضا روح وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته وواظب الصلوات